Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde. Hallelujah. Hi, everybody. Ça fait plaisir de vous voir. Thank you, Jesus. It's a pleasure to see you all. Those online on Zoom, thank you, Pastor Leda, Pastor Raymond, Merci, live, apôtre Ada et pasteur Raymond, d'être avec nous. and everybody else who is listening after. Et tous ceux qui vont écouter après. Amen. Amen, amen, amen. Ça me fait plaisir. It's such a pleasure Alléluia. to be with Jesus Ministries International, C'est un plaisir d'être avec Jésus Ministry International. who have a baby who is called GMI Action Compassion. On a un bébé qui s'appelle Action Compassion. But the baby is not sucking on milk, right? He's eating meat already. Ouais, c'est ça, le bébé n'est pas vraiment un bébé. Il mange la grosse viande. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Amen. Merci que ma gorge se replace. Thank Au you, nom de Jesus. Thank you, Jesus. I come into my throat just to realign. Amen. Merci, Papa. Thank you, Lord. Amen. Et voilà, aujourd'hui, j'apporte un message en ce qui concerne nous. Today, I want to bring you a message concerning us. Nous qui sommes ses disciples. Us as a disciple. Nous qui marchons avec le Seigneur. Us who walk with the Lord. Et je vais commencer par lire Marc. I want to begin with the book of Mark. Le livre de Marc 3, versets 14 et 15. So we go in Mark 3 and I will read 14 and 15. Jésus, il a établi des disciples et la lecture, il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. So it is written in Mark 3, and this is Jesus telling that to his disciple. Amen. Let me read it. Mark 3, 14 and 15. Then he appointed 12 that they may be with him and that they may send them out to preach and to have power to heal sickness and to cast out demons. Ce qu'on comprend dans tout ça, c'est notre rôle, en fait, en tant que disciple. So I want you to understand today that this is our role to play as a disciple. Qui on est en tant que disciple? Qu'est-ce qu'on fait en tant que disciple? So this is the question: who we are as a disciple, what we do as a disciple. Jésus l'a bien dit, il a nommé 12 personnes pour être ses disciples. Et aussi apôtre dans certaines versions. So it is very clear because it's Jesus who had appointed and called 12 disciples. And so certain versions say apostle. Et il dit que notre rôle, en fait, il nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle. So one of the commands is we have to be sent out to preach. C'est notre rôle. It's our role to play. D'annoncer la bonne nouvelle. To preach and announce the good news. Et laissez-moi vous dire que il y a eu des moments où est-ce que pour moi c'était comment je trouve c'est pas facile, mais c'est pas facile parce que c'était par mes propres forces. And he had moments in my life where I was like, oh, this is not easy. But yeah, it was not because it was on my own strength. Juste d'ouvrir la bouche, de dire qui je suis en Christ, c'était demandant. And on those days, only to tell people that I belong to Christ Jesus was an effort for me. Parce que
je réalise que c'était par mes propres forces. Just because I had a revelation now that this is because it was by my own strength. Le Seigneur nous a demandé de prêcher la bonne nouvelle, mais non seulement de prêcher la bonne nouvelle, mais il dit aussi qu'on a autorité de guérir les malades et de chasser les démons. So it's not only me to bring out the good news, but it's written. He gave us the authority and the power to heal the sick and cast out demons. Et je vais aller tout de suite à l'autre verset, verset que j'ai. And I want to share the second passage of scripture right away. Luc 9, versets 1 et 2. And this one is in the book of Luke 9, verse 1 and 2. Puis Jésus, ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Bon. Thank you, Jesus. So Jesus said to them in the book of Luke, verse 1 and 2, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Oh là là. Est-ce qu'on y croit? Do we believe that? Est-ce qu'on y croit que Dieu nous a donné au travers de Jésus cette puissance-là? Do we believe that really that the Lord Jesus gave us that power? Cette autorité-là sur les démons That authority over demons et le pouvoir de guérir les malades. and the power to heal the sick. Il nous a donné à la croix, il a tout accompli. He gave that to us at the cross because he accomplished everything there. Ce qui fait que nous, on a un rôle à jouer aujourd'hui. So now we have our role to play in today. Et il y a aussi qui dit qu'on doit former des disciples. And of course, you know, with other places, Jesus instructs us to make disciples as well. Ma question est qu'est-ce qu'on fait de ce commandement? So my question to you and to me, what we do with that command of Jesus? Do we doing it? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait de ce commandement-là? What do you do with that commandment? Aujourd'hui, je suis sur les réseaux parce que je sais que c'est là que Dieu veut que je sois pour lui. So right now, I am, you know, with you on social media right now. Why? Because I know the Lord wants me to preach. Parce qu'il veut que le peuple sache Because he wants that his people know ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. what we supposed to do as a child of God. Oh, Seigneur Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. So I'm here before God and say, oh Lord, forgive us. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Forgive us for that lack of understanding. Seigneur, on sait que c'est ta volonté que tout le monde connaisse ta parole, te connaisse toi, Dieu. Lord, we know that it's your will, that everybody know the truth and understand. Et que tu es là pour nous aider, tu es là pour faire de nous donner le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir, tu nous donnes la capacité de faire. So Lord, thank you that not only you give us the power, but you give us the willingness to do so. Tu peux pas nous demander une chose puis ne pas nous la donner. You cannot ask something from us and not give it to us. Non, c'est impossible. T'es même trop bon. T'es un Dieu, un papa d'amour. Lord, you're such a loving Father. You will not do that to us. Tu ne demanderais pas de faire des choses qu'on est incapable de faire. You will not ask from us things that we are not able to do. Tu es un père trop aimant pour faire ça. You are too much a loving Father to do that to your children. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour nous amener à réfléchir. Qu'est-ce que je fais de ce bon message que Dieu nous a donné? It's why I'm here today, because I want you to reflect about that good message, that command that Jesus gave us. Ouais, que Dieu nous a commandé. Écoutez, il n'y a pas juste les réseaux, il y a toutes sortes de manières qu'on peut
parler de notre beau papa. And we know it's not only about social media. You have all kind of ways Ça peut être to preach the gospel. Amen, amen. En plus, il dit de guérir. And on top of that, he told us to heal, Il dit de chasser les démons. to cast out demons. Parce que j'ai compris dans tout ça, c'est que peu importe où est-ce que je vais, So wherever I go, do I do est-ce que je joue mon rôle de disciple? do I do my part and my role as a disciple Est-ce as I que go? je vois une personne qui semble être malade, est-ce que je vais vers elle prier pour elle? If I see someone who looks sick, do I really go towards her? Alors que c'est ça que papa, il veut guérir la personne. And this is God's will. God wants to heal people. Peu importe où est-ce qu'on va, on voit une personne qui a l'air triste, on peut juste lui faire un beau sourire. So wherever we go, if we see somebody who really, looks sad, you can go to that person and smile. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Il nous l'a donné à la croix par son Fils Jésus. He gave us that power because of the cross when he died. Cette semaine, j'avais un rhume, puis je me suis rendu compte que d'habitude, je prends autorité sur ça. And I have an example. This week, I had like a cough who was trying to take over. And normally, I really take authority right away. Et je me rends compte que je me suis laissé prendre. Il était là, puis je l'ai comme laissé là. So, and I just realized that I just let that go, and I let that cough just to be comfortable in me. Comme tout le monde, quand un rhume est là, c'est 7 jours, 10 jours. Non, Seigneur. Or so I had that worldly thinking, when you have a cough, it's 7 days or 10 days, it will pass. Je demande pardon, Seigneur. I ask for forgiveness to Papa God. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai pas fait ce que je devais faire en tant que disciple. I didn't take my royal place as a disciple. Je le fais pour les autres, puis je le fais même pas pour moi. So I'm doing that for others, but do you do that for yourself? I didn't do it for myself. De prendre autorité sur ce rhume-là et lui dire de quitter dans le nom de Jésus. To really take authority over that and say, hey, no, you have to go. Va-t'en au nom de Jésus. You just go away in Jesus' name. Mais c'est juste pour vous montrer comment c'est subtil. And I just want to, I share that to tell you, sometimes it's so subtle. C'est subtil, puis on s'en rend pas compte. It's subtle, and sometimes, they sneak in. Mais l'Esprit nous le ramène. Je remercie l'apôtre Ada, je remercie l'apôtre Catherine qui m'ont ramené cette semaine. But the Holy Spirit, thank you for Holy Ghost, and thank you for leaders, thank Apostle Ada and Apostle Catherine who realigned me this week. Oui, merci. On est là les uns pour les autres. We're here for one another. Merci. Si je suis capable de prier pour les autres, pourquoi je ne le fais pas pour moi? If I'm able to declare healing over people, why I will not do that for myself? En fait, j'ai dit prier, mais c'est plutôt déclarer. I say pray, but it's not praying, it's declaring. Je déclare la guérison sur moi. To declare the healing over ourselves. Amen. Comme je peux la déclarer sur les autres. The same way I declare that over people. Amen, alléluia. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de parler de lui, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est venu pour nous racheter de nos péchés. So it's what the Lord asked us to do, to preach the glorious good news. Jesus came, to buy and redeem us. Et ce qui est le plus merveilleux dans tout ça, c'est qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour le faire. And what is wonderful about it is he gave us everything to be able to do it. S'il nous a donné tout, if he gave us all, comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Why we will not do it? Oh Lord. Je me pose la question. C'est surtout ça qu'il faut se poser la question. Si j'ai tout pouvoir, si j'ai toute capacité, si j'ai toute puissance, il n'y a rien qui peut résister. So this is the main question. Why not doing it? Because if you have all things given to you, nothing can resist you. Il n'y a rien. Alors,
je suis là pour dire que prenons ce rôle au sérieux. So I'm here to tell you, let us together take that very seriously. Parce que Dieu nous a choisis. God chose us. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. We didn't choose him. Donc, He chose us. s'il nous a choisis, est-ce qu'on peut faire ce qu'il nous demande? So if he chose us, can we really just, respond and say yes to him and do and love S'abandonner complètement à lui? and just surrender completely to Parce que him? c'est quand on s'abandonne qu'on arrive à faire ce qu'il veut. It's just in that surrender that we really can do what he asks us to Si do. je résiste, If I resist, il peut pas agir. he will not act in me. It will not work. Comme c'est écrit dans la parole, laissez venir à moi les petits enfants. Il nous demande d'être comme un enfant. So it is written, Jesus said, let them come as a children. We have to come to him as a child. Les enfants, c'est innocent dans le sens que ils obéissent. Children are pure, they just obey them. Tu vas leur demander quelque chose, ils sont, mettons, frustrés, mais l'amour est là, puis c'est oublié. So you ask a child to do something and he just do it. Or if he became frustrated, he just forget about it after 5 minutes. Il va retourner vers sa maman, vers son papa. He would just go back to his papa. Donner un câlin. And he will hug him. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. It's like that Papa God wants us to be. Parce que quand on est comme ça, on s'abandonne. On est abandonné à lui. Il fait ce qu'il veut de nous. So when we are like a child, we just are surrendered completely. He do whatever he wants with us. Et quand on est comme ça, ben, on se donne pas de... Il faut. So when we like that, is in love. We don't have like I should obligation. Amen. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur nous a donné les capacités, il nous a toutes données. He gave us all the capability. He gave us all. Donc, abandonne-nous, abandonne-toi. So just surrender. Et fais ce qu'il te demande de faire. And just do what he asks from you. Même si tu dis, oh, moi, je suis pas évangéliste. Oh, moi, je suis pas capable de... Non, parce que c'est par tes propres forces. So you cannot say, oh, me, I'm not an evangelist or I'm not able to heal the sick. It's not about you and your own strength. Si on a la parole, puis la parole nous dit, comme je viens lire Luc 9, 1, 2, puis Marc 3, 14, 15. And the reality, if you have the word of God that we just read in the book of Mark and Luke. Mais si Dieu nous a tout donné, comment ça se fait que, oh, moi, non, c'est parce que tu t'es pas abandonné complètement. So the truth is, it is written. So if you say that you're not able still, it's because you didn't surrender. S'abandonner, c'est lui donner tout. Surrender Contrôle. is to give him all and stop controlling. Give him the control. C'est lui qui prend le contrôle. It's him. He's taking the control. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à aller vers une personne, puis si tu dois la guérir, il va te pousser à le faire. Unless the Holy Ghost, he will just grab you and you will go to that sick person and you will heal. Il va pas te forcer, parce que forcer, He will not force you. c'est pas lui. This is not God if he force you. C'est pas lui. It's not God. Mais par contre, si tu es abandonné au Seigneur, But if you are willing and surrender, le Saint-Esprit va te pousser, puis tu vas le faire automatiquement. the Holy Spirit will come and take you slowly and you will be able to do it by his power. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur Don't fear. de dire qui nous sommes en Christ, puis n'ayons pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. Don't fear to preach a glorious gospel and say that you belong to Christ Jesus. La peur, ça vient pas de Dieu. We know fear that doesn't come from God. La peur, ça vient pas de Dieu. We know fear doesn't come from God. On sait que tout part de notre intimité avec Papa. And all this, become and start in the intimacy with the Father.
Parce que dans l'intimité, tu apprends à connaître le Seigneur, tu apprends à connaître sa volonté, tu apprends plus. In that place of His presence and intimacy, you learn from Him. You learn to know Him more and more and more. Oui. Merci Seigneur. We say thank you, Lord. Merci Seigneur parce que on est là où tu veux qu'on soit pour toi, Seigneur. So, Lord Jesus, I just want to say thank you. I know that we are where we're supposed to be. Merci parce que c'est toi qui fais la job en moi. Thank you, Lord, that is you. You're doing the work in us. C'est toi qui fais ce travail en chacun de nous, Père éternel. You do the work inside of each one of us. Dans l'abandon, tu peux nous transformer. In that surrender, you can transform us. Et ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait dans les dernières années avec moi, avec l'apôtre Catherine, avec les gens qui marchent dans Jesus Ministry, avec l'apôtre Ada. This is what you do. I'm a witness that you transform me, Apostle Catherine, Apostle Ada. You do that with all of us in Jesus Ministries. Et tu le fais avec tellement d'amour. And you're doing it with such love. Et que cet amour-là qui vient de toi est en nous. And this love who comes from you dwell inside of us. Peut être transporté, peut être transféré aux gens autour de nous. And this can be carried and pour out Merci, on your Seigneur. people. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Que cette parole ne tombe pas, ne soit pas en vain, Seigneur. Thank you, Lord, that word will not return unto you void. Merci, Père éternel, que le rôle que tu nous demandes de Thank you, Lord. faire pour toi Everything you ask us to do, to play for you, devient une facilité becomes so easy pour chacune des personnes qui vont entendre ce message. for everybody who have heard that message. Ça devient un mode de vie. And this will become our lifestyle. Mode de vie qui est de marcher avec le Seigneur. A lifestyle that we walk with you, Lord. Transporter son amour. Carry out His love. Guérir les malades. Healing the sick. Chasser les démons. And cast out demons. Et oublions pas, ressusciter les morts. And we don't forget to raise the Ça fait dead. partie du commandement. It's come from, it's part of the command. Mais pour ça, For that, Papa. doit d'y croire. We must believe. Et moi, je crois And me, I believe que les gens qui vont entendre ça that people will hear that. vont y croire et vont agir selon la volonté de Dieu. They will do and do according to His will. C'est ma déclaration au nom de Jésus. This is my declaration today in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur que tu touches les cœurs. Thank you, Lord, that you're touching the heart of your people right now. Parce que c'est pas moi, c'est toi au travers de moi. And because it's not me, it's you through me. Merci Père éternel. Thank you, Father. Thank you, Lord. Merci Papa. Merci. Thank you, Jesus. C'est ce que je voulais vous apporter. Amen. I want to say thank you on that. And on that time, on that note, I would welcome Apostle Ada. If she have anything to add, I know she always have something, but if she's available to pour out some more this morning. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Praise the Lord. I just want to receive the word for myself. I just love it. It's easy to minister to, everybody else. Yet sometimes we think that the word is not for us. Je reçois la parole pour moi-même. Yeah. So, let's not beat ourselves up for that. It's just, sometimes it's just our nature. It's human nature. That's why we have to stay in the spirit, and so we don't fulfill the lust of the flesh. Amen. Pour ça qu'on reste dans l'esprit. Amen. Because we want to minister, but when
when something happens to us, we feel like a victim. But yet God's been using us to heal everybody else. And he says, physician, heal thyself. You know, make yourself whole. Again, a self-examination. If your body is not lining up, I trust God, especially what I just went through, you know. Um, and you prayed. You prayed for my back. I had back pain. To God be the glory. You prayed for my back, and I got instantly healed. Tu as prié pour mon dos, Amen. j'ai été complètement guérie instantanément. Yeah, the word of God is the word of God. It doesn't matter that I'm an apostle or you're you know a prophet, a pastor. It doesn't matter. The word of God is the word of God, and you know nothing good comes from the flesh. So the La enemy is parole de always going. Dieu, c'est la parole Go de ahead. Dieu. Rien de bon vient de la chair. Amen. But we know the truth, and the enemy is always going to try to attack us to distract us. L'ennemi You veut toujours know? essayer d'attaquer tout distraire. Amen. So he does that to attack us, to distract us, but we can't let him. He already lost, and we have to remind him that whatever we're going through, whether it's a cough or, you know, back pain or whatever we're going through, we know this is just temporary, that this sickness is not unto death, but for God to be glorified. Amen. Merci Seigneur qu'il n'y a pas aucune maladie qui va nous faire mourir, que tout est temporaire. Amen. 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 Yeah, I had went to the doctor, and they said, "Oh, your white blood count is elevated. It was so high." And I'm like, "Oh, okay. I don't know that. I got the blood of Jesus running through my veins. To God be the glory." Amen. J'ai la circulation du sang de Jésus. Le docteur disait que mes plaquettes blanches étaient hautes, mais non. So the blood of Jesus is in my veins. So watch, if you're something's elevated, then and you're saying there's a problem, then my Jesus, his blood, the power of this by the Spirit of the living God, we're made whole. Healing is is the children's bread. We can partake anytime. This is our inheritance, amen, because we are sons of God. C'est Amen. notre héritage. C'est notre héritage, le pain de Dieu, de la guérison puis de la délivrance. Amen. Yeah, and then so the doctor said, "Oh, it's 11. Anytime, you know, it's like when the doctor gives you a report, you have to come back with the report of the Lord, that by Si the le blood docteur of te dit quelque Jesus chose, stripes, that's it. amen, we are healed. Amen. We don't care about the doctor's report. We thank you for examining to pinpoint where the trespasser is, so we can destroy it at the root and have it removed. Amen. On peut enlever tout ce que les diagnostics que les médecins donnent. On fait juste le déraciner avec la parole de Dieu. It is always going to be the word that they say, "Oh, your white blood count was like 11, which was elevated," and I'm like, "Okay, whatever that means. It doesn't matter to me, because I will live and not die. I will, whatever issue is, whatever is trying to take my body cannot. It has to leave, because your body, my body, is the temple of the Holy Spirit. So we On know le that sait que le this is Saint-Esprit, c'est notre yes, temple. yes, yes. This is you know, this is our inheritance. This is our, you know, us being living in right standing with God. Amen. C'est So notre héritage. the next day, the white blood count was 5, because I asked the doctor, I said, "What's my white blood count now?" They kept wanting to check my blood. And I said, "What's the white blood count now?" And they said, "Oh, it's, and he looked, he said, "I haven't checked. Let me look." And he looked, and it was 5. That's not normal for the white blood count to go from 11 to 5 instantly. Amen. And that's what happens when Instantanément, ça a été de 11 à 5, puis tout est devenu normal dans les globules. Amen. That's why we declare and decree the word of God, no matter what we feel like, no matter what it looks like, no matter that your body is being attacked. I can't think of no better example in the word of God than Job. Come on now. Il y a vraiment une des meilleurs exemples dans le livre de Job. Job, you saw he was tore up from the floor up. You know, he was Il a été détruit au really complet. messed up. But yet God was still there. God was still faithful, and you would think that God had abandoned him, but God never did. God was the Dieu one a jamais abandonné Job. Yeah, Papa God was the one who started everything. Amen. C'est Dieu qui avait starté ça. So I love the word. It's so true. It's so pure. It's so transparent. It's a now word. I receive it for myself.
And I thank God. I thank God for this platform. I thank God for what you're doing. Every time I come on with you, whether it's praying early in the morning with you guys or having this meeting, my soul is totally restored. I have hope. I'm just like rejuvenated, and I'm just so grateful. I'm so grateful for your service, to Amen. the kingdom of God and the army of the Lord. Thank you, Jesus. That's all I Amen. want to say. I love you, and I love you. Thank Amen. you. We Thank you, love you too. Jesus. Thank you, Lord. Amen. You Thank too. you.